personal background and career background. So, will the first person introduce me? From the last one, from the first one. আমি এতক্ষণ যেগুলো বললাম বুঝতে পেরেছো? আমার নাম কি? কুমার দাস। And where I am living? Okay. This is my residential permanent address. And address is two types of address available nowadays. And we use two types of address basically, official and then residential. So permanent and residential, sorry I'm just forgetting. Actually আমরা যেখানে বাস করি সেটা আমাদের পার্মানেন্ট, সেটা আমাদের পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস, যেখানে আমরা বাস করি, যেটা আমাদের বাড়ি। আর আমরা কাজের ক্ষেত্রে হয়তো কেউ দিল্লিতে আছো, কেউ মুম্বাই আছো, কেউ কলকাতায় আছো, সেখানে একটা তুমি যে এরিয়ায় থাকবে, লেন নাম্বার হোক, পৌরসভা হোক, পঞ্চায়েত হোক, যে কোনো হোক, সেখানকার একটা অ্যাড্রেস হবে। তো কি হবে, সেটা হবে রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস। তো তোমার পোস্ট অফিসের যে মানে কোনো কমিউনিকেশন যেটা হবে থ্রু লেটার, সেটা তোমার রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস দিলে তোমার রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস। যদি মনে করো যে না, I want it in my permanent address, so you can get it in your permanent address. So what would you like? Now